Jetzt vielleicht nochmal. Da wird Odonko geschickt, hat den Ball, 3 Mann kommen auf ihn zu. Kluge Flanke in den Rücken der polnischen Abwehr. Und jetzt ist es da. Oliver Neville, und das ist hochverdient. 1:0 fürs deutsche Team in der ersten Minute der Nachspielzeit. Und, meine Damen und Herren, hier spielen sich unglaubliche Szenen ab. Unten auf der deutschen Bank und oben auf den Rängen. Oh, oben auf den Rängen. Odonko und Neville, die beiden Eingewechselten, entscheiden das Spiel. Noch wenige Sekunden. Ja, Jetzt noch geht's natürlich wenige darum, die Uhr Sekunden. herunterzuspielen. Und in diesem Moment ist Schluss und Schluss. Deutschland gewinnt 1:0 gegen die polnische Mannschaft. Ist das Sommermärchen? Sommermärchen und ein Wechselpärchen. Ich kann's mir gar nicht oft genug anhören. Einen besseren Auftakt gibt es gar nicht. Los geht's! Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Everybody! Und herzlich willkommen in der Marvi Hämmer Arena. Liebe Fußballfans, der erste FC Hey Hämmer begrüßt Sie zum ersten Heimspiel in der neuen Saison. Es ist ein herrlicher Tag und wir freuen uns über... Hallo, hier bin ich. Oh, ich bin wohl etwas zu früh, oder? Ich glaube, ich sollte besser verschwinden. Verschwinden? Sag mal, ist hier noch jemand? Nein! Eine sprechende Ratte? Sag mal, das ist ja der Hammer. Hämmer, bitteschön. Marvi Hämmer. Marvi Hämmer? Wie, Moment, ich dachte, er ist Fantasie. Wie du siehst, eine sehr lebendige Fantasie. Und wer bist du? Wie kommst du hier rein? In mein Studio. Ja, ich bin der Studiogast, der Stadionsprecher. Und ich der Studiosprecher. Und das ist meine Sendung. Wie, deine Sendung? Aha, eine Fußballshow? Fußabtreter und Foul-Elfmeter. Diese komische Wand mit den beiden Löchern habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist eine Torwand. Und also man versucht den Ball in eines der beiden Löcher zu treffen. Rechts unten und links oben. Okay? Gut, pass auf. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Sag mal, der Tisch da mit den Stangen, was ist das? Ein Tischkicker. Pass auf. Versenkt! Nicht schlecht. Dann bist du vermutlich so ein Tischkicker. Ich meine, ein Fußballspieler? Nein. Ich bin der Stadionsprecher vom HSV. Was ist das denn? Der Hasensportverein? Nee, Hamburger Sportverein. Bundesliga. Ja, weiß ich doch. HSV, Bayern München, Borussia Dortmund, Werder Bremen VfB und, Stuttgart, Arminia Bielefeld, Schalke 04. Die ganzen Logos hängen ja hier an den Wänden. Dann machen die Menschen tatsächlich eine Fußballshow. Ja, darum haben die mich doch eingeladen. Aber anscheinend bin ich ja zu früh. Weißt du was? Pass auf. Wenn du hier Studiosprecher bist, dann mach doch auch vielleicht mal eine Fußballshow. Will ich ja. Zur Europameisterschaft. Ist alles schon vorbereitet. Der Moderator ist in bester Verfassung. Die Außentemperaturen sind ideal. Der Text für die Hörreportage ist fertig. Nur was? Die Sprecher waren noch nicht im Studio, haben den Text noch nicht aufgenommen. Ach, dabei ist die Geschichte echt toll. Spielt in einem Fußballinternat. Sag mal, du Stadionsprecher, wie heißt du überhaupt? Marek Erhard. Marek? Klingt fast wie Marvi. Und du sagst echt den HSV an? Im Stadion? Vor allen Leuten? Ja, und ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Ich durfte sogar während der WM die Ansagen machen. Zum Schluss sogar beim Endspiel in Berlin. Wow, dann mach mal eine Ansage. Okay, also pass auf, wie im Stadion, ja? Aha. Tor in der Nachspielzeit durch unsere Nummer 10. Nummer 10. Nicht schlecht. Wenn du so ein Sprecher bist, dann könntest du doch den Trainer in meiner Hörreportage sprechen. Klar, zeig mal her den Text. Ach, cool. Dann fehlen mir nur noch Sprecher für die 2 Jungen, so 12, 13 Jahre alt. Aber jetzt geht's erstmal zu meinen World Reportern. Die wollen an einem Fußballturnier teilnehmen und spielen sich gerade ein. Hey, JC, Ming und Roberto, rollt die Kugel bei euch? Wo steckt ihr eigentlich?
And here. Hi, Marvi. We have got our football kit on, and we are in a football stadium. We're going to play football. Over to you, JC. Oh, good pass, Roberto. Gecko mio. Die sind in einem echten Stadion, haben Fußballtrikots an und kicken den Ball hin und her. Ming auch? Der hat doch 2 linke Füße. Darf der mitspielen, JC? Of course he can. Watch out, Ming. I'm going to pass you the ball. Ouch! Don't just stand there, Ming. You have to move around a bit and get close to the ball. I'll help you. Kick and... Ouch! I don't like kicking the ball. Try a header. I'll throw the ball so it's just right. Oh! Ouch! My head. I don't think I like heading the ball. Okay, let's go dribbling. Schießen, köpfen, dribbeln. Dafür ist Ming anscheinend nicht geboren. Ming, don't be such a... I'm not very good at football. You could be the goalkeeper. Brilliant idea, JC. Genau. Ming könnte ins Tor gehen. Okay, I'll do it. I'll try to score a penalty shot. Ming, you have to stand somewhere on the line. Okay. You'd better stand in the middle. Watch the ball, and here it goes! Oh no. Goal. That's it. I quit. Ming! Ming! I know what. I think you just need some goalkeeping gloves. You're right, JC. I need to find some goalkeeping gloves. Genau. Gute Idee. Mit Torwarthandschuhen hält es sich viel besser. Boah, Mensch, ein Kicker. Super, los, komm. Mensch, das ist ein Studio. Ich glaube nicht, dass wir hier so einfach kickern dürfen. Hallo? Entschuldigung, die Tür war offen. Hallo? Ist das nicht der berühmte... Ja, Jungs, schon gut. Marvi Hämmer? Oh. Wie? Das sind Fans von dir? Was denkst du denn? Ich bin bekannter als so mancher Kicker. Hey Jungs, ihr kommt gerade richtig. Zum Kickern, oder was? Nee, zum Vorlesen. Hä? Vorlesen? Ich brauche noch 2 Sprecher für meine Fußballreportage. Die Geschichte spielt in einer Fußballschule. Fußballschule? Das klingt spannend. Ja, das ist wie so ein Fußballinternat. Und das gibt's seit einigen Jahren auch schon beim HSV und bei anderen deutschen Vereinen natürlich auch. Aber unsere Geschichte spielt in England. Da gibt's diese Fußballschulen schon sehr lange. So, also Marek spricht den Trainer Bill. Aha. Und ihr, 2 Jungen, so etwa 12, 13 Jahre alt. Paul und Tony. Ich bin Paul. Und ich Toni. Wie ihr wollt. Aber zuerst Anpfiff für mein Marvi Hammers FIFA Fußi-Quiz. Ballgeschiebe, Bolzplatz und Blutgrätsche. Die meisten Menschen denken ja, die Engländer hätten das Fußballspielen erfunden. In der Tat haben dort vor gut 500 Jahren ganze Dörfer gegeneinander gespielt. Spielerisches Stoßen eines Balles mit dem Fuß wurde das genannt. Und es muss ziemlich wüst hergegangen sein. Dabei ist Fußi doch die schönste Nebensache der Welt. Und viel älter als das läppische halbe Jahrtausend. Wisst ihr eigentlich, und das ist meine erste Frage, welches Volk zuerst die Kugel kickte? A. Die alten Römer mit Bällen aus Bienenwachs. B. Die alten Chinesen mit Bällen, die mit Federn gefüllt waren. Oder aber C. Die alten Ägypter mit Bällen aus Leinen. Die Römer mit Sandalen. Und
die Ägypter auf dem Sandplatz? Nee, auch wenn die Ägypter zu Zeiten der Pharaonen wirklich mit einem Leinenball gekickt haben. Die ersten waren die Chinesen. Antwort B ist also richtig. In China gab es vor rund 4000 Jahren ein Spiel namens Zhuyu. Übersetzt heißt das, den Ball mit einem Fuß stoßen. Der Ball war aus Leder und tatsächlich mit Federn gefüllt. Im Laufe der Jahrhunderte war Fußball vielen Völkern in vielen Ländern bekannt. Forscher haben herausgefunden, dass mehr als 30 Indianerstämme in Nordamerika eine Art Fussi gespielt haben. Auch die Ureinwohner Hawaiis haben Fußball gespielt. In ihrer Sprache hieß der Sport Pekukunipopo. Die haben aber nicht mit dem Hintern gespielt. Wie beim heutigen Spiel ging es darum, den Ball im gegnerischen Tor zu versenken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Tor war kein rechteckiges Gehäuse, sondern ein ausgebuddeltes Loch. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft fand 1930 in Südamerika statt, in Uruguay. 1950 war Brasilien dran, das Land der Ballzauberer. Zum ersten Mal durfte eine indische Mannschaft dabei sein. Und da passierte etwas Verrücktes. Plötzlich wollten die nicht. Meine zweite Frage lautet: Warum wohl sagte die indische Nationalmannschaft wieder ab? A. Weil die indischen Spieler nicht barfuß spielen durften. B. Weil der Flug zu weit war. Oder aber C. Weil der Torwart seine Handschuhe nicht finden konnte. Der Torwart konnte seine Handschuhe nicht finden. Wo gibt's denn sowas? Antwort A ist richtig. Die Organisatoren der WM haben auf den Regeln bestanden und den Indern verboten, so zu spielen, wie sie es gewohnt waren. Barfuß oder mit Stoffbandagen an den Füßen. Die Inder fanden das Urteil kindisch und beschlossen, gar nicht erst hinzureisen. Auch die Frauen durften lange Zeit nicht so, wie sie wollten. In Deutschland verbot der DFB, also der Deutsche Fußballbund, bis 1970 den Frauenfußball. Verbot ihn! Denn, so schrieben die Herren im Kampf um den Ball, verschwindet die weibliche Anmut. Von wegen. Seitdem sorgen die deutschen Damen für Trubel und Tore auf dem grünen Rasen. Ihr Nationalteam hat schon zweimal den WM-Titel geholt. WM! Weltmeisterschaft! Übrigens, das ist meine dritte Frage. Wer hat im Dress der Nationalmannschaft am meisten mit dem Runden ins Eckige getroffen? A. Kaiser Franz. B. Birgit Prinz. Oder aber C. Prinz Poldi. Prinz Poldi? Also der Lukas Podolski. Der ist noch viel zu grün hinter den Ohren, um damit zu reden. Und Kaiser Franz Beckenbauer hat, die meisten Eigentore im Nationalteam der Männer geschossen. Antwort B ist richtig. Birgit Prinz hat in der Nationalmannschaft die meisten Tore geschossen. Bis Ende 2007 sage und schreibe 116. So, das war mein FIFA-Fussi-Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Marvi Hämmer, können wir jetzt endlich kickern? Nix da. Hier sind eure Texte. Du sprichst Paul, du sprichst Toni. Und du, Marek, bist der Trainer Bill. Gut. Und du, Marvi? Ich pfeif an. Ab nach England. In die Fußballschule. Toni erkämpft sich den Ball im Mittelfeld. Gut gemacht. Er ist kurz vor dem Elfmeterraum. Und schießt. Tor! Ein echter Hammer. Keine Chance für den Keeper. Wie aber ist die Nummer 9, Toni, sein dritter Treffer in diesem Spiel. Ein lupenreiner Hattrick. Licht aus, Jungs. Es ist 10 Uhr. Manchmal, wenn ich im Bett liege, stelle ich mir vor, dass ich meine eigenen Tore kommentiere. Wie ein Sportreporter im Radio. Ich komme aus Ghana. Das ist in Afrika. In meiner Familie hatten wir nie einen Fernseher. Fußball habe ich immer im Radio gehört. Der Empfang war lausig. Manchmal brach er vor einem wichtigen Tor einfach ab.
Ich glaube, seitdem ich laufen kann, habe ich davon geträumt, Fußballer zu werden. Und nun darf ich an einer der besten Fußballschulen an einem Sommercamp teilnehmen in England. So, komm, jetzt wird geschlafen. Du auch, Toni. Morgen ist wieder ein wichtiger Tag. Bill hat recht. Er ist ein guter Trainer. Und morgen steht ja nicht nur Fußball auf dem Stundenplan. In der ersten Stunde schreiben wir eine Mathearbeit. Dann kommt Erdkunde und Englisch. Wenn meine Freunde das wüssten. Die denken, ich habe die ganze Zeit über nichts als Spaß. Wenn ich nicht einschlafen kann, versuche ich mir vorzustellen, wie weit mein Dorf weg ist. 5000, 5500, 6000 Kilometer. Besser als Schafe zählen. Vor einem wichtigen Spiel bin ich ganz schön aufgeregt. In meinem Kopf schieße ich dann ein Tor nach dem anderen. Und dann denke ich wieder an meine Familie, die so weit weg ist. Und an meine Freunde, wie wir Fußball gespielt haben, im Dreck. Der Ball aus Plastiktüten mit einer Schnur zusammengebunden oder aus zusammengeknüllten Papierfetzen. Es hat ewig gedauert, bevor ich einen richtigen Fußball zu Gesicht bekommen habe. Und hier im Fußballinternat haben sie Hunderte davon. Was für ein Luxus. Und Schuhe. Keiner von uns konnte sich damals Schuhe leisten. Abgesehen davon, wer braucht Schuhe, wenn man den Ball auch barfuß kontrollieren kann? Hier, spiel doch ab. Ich schieß drauf! Mist! Ah! Hey, ihr beiden, Mensch, Jungs, Paul und Toni. Schluss damit! Trainer, ich habe ihn nicht einmal berührt. Doch. Ich gehe zum Ball und er macht eine Schwalbe. Das war ein astreines Tackling. Paul, du weißt genau, das war ein Foul. Toni war schon durch. Das will ich nicht nochmal sehen, okay? Tackling ist gut, aber Fairplay. Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr euch in die Haare kriegt. Am Samstag ist das Cup-Finale und ich möchte, dass ihr beide fit und gesund seid, okay? So, und jetzt gebt euch die Hand und weiter mit dem Training. Paul und Toni sind so verschieden wie Tag und Nacht. Paul ist Verteidiger und Toni Stürmer. Aber das sollte einer Freundschaft oder einer Kameradschaft im Team eigentlich nicht im Wege stehen. Vielleicht liegt es ja daran, dass die beiden einen so unterschiedlichen Hintergrund haben. Paul zum Beispiel, der musste nicht tausende Kilometer zurücklegen, um ins Fußballinternat zu kommen. Und echte Fußbälle hat es in seiner Kindheit mehr als genug gegeben. Ich habe in Südengland gespielt, in verschiedenen Jugendmannschaften, habe Fußballcamps und Sichtungslehrgänge mitgemacht, bis ich von einem Talentsucher entdeckt wurde. Der hat mich einem Fußballinternat empfohlen, das zu einem großen Verein gehört. Ich bin schon seit 2 Jahren hier, trage am liebsten das Trikot mit der Nummer 4 und will auf jeden Fall Profi werden. Dass Toni als Kind keine Fußballschuhe hatte, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich bekam meine ersten mit 5. Und barfuß spielen, naja, da kann mir Toni viel erzählen. Wenn der Platz matschig ist, dann möchte ich den erstmal barfuß spielen sehen. Paul und Toni. Sogar außerhalb des Platzes liegen sie sich noch in den Haaren. Im Speisesaal, im Fernsehraum oder sogar auf den Zimmern. Das Blöde an dir ist, Toni, dass du nie abgibst. Wir haben eben gelernt, den Gegner mit den Fähigkeiten am Ball zu schlagen. Nur weil du mal barfuß gespielt hast, heißt das noch lange nicht, dass du besser am Ball bist. Du musst den Gegner vom Ball trennen und köpfen und Pass spielen. Beim Fußballspiel muss man abgeben. Von mir aus, aber man muss auch wissen, wie man einen Gegner umspielt. Und jemand muss auch mal abziehen, sonst würde es nie im Leben Tore geben. Aha, und wer gibt dir die Vorlage? Du garantiert nicht, Paul. Du gibst mir doch nie den Ball. In Ghana und anderen afrikanischen Ländern ist Fußball die Chance für junge Ausnahmetalente. Die jungen Fußballer können sogar auch ein Stipendium bekommen, also finanzielle Unterstützung für die Ausbildung. Toni wurde von einem Talentsucher entdeckt, als er noch für einen kleinen Verein in Ghana gespielt hat. Überall in Afrika spähen Talentsucher für europäische Vereine die besten jungen Spieler aus. Nicht alle sind seriös, aber Toni hat Glück gehabt. Er geht in Ghana auf eine gute Fußballschule und hat sogar die Chance bekommen, bei uns in England ein Sommercamp zu besuchen. Als ich hier ankam, war es grau, regnerisch und kalt. Und trotzdem waren die Plätze perfekt. Flach und grün, wie Billardtische. Keine Termitenhügel oder Kaninchenlöcher und vor allem keine Schlangen. Fast zu schade, um darauf zu spielen. Hier in der Fußballschule gibt es ein halbes Dutzend Grasplätze, einer mit Kunstrasen und sogar ein kleines Stadion für die Spiele. Als Bill mich am ersten Tag durch das Internat geführt hat, konnte ich es kaum fassen. Schau dich um, Toni. 3 Grasplätze zum Trainieren, die anderen für Spiele. Hallenplatz, Räume für Krafttraining
und Fitness. Hier unser Entspannungsbecken. Besonders gut, wenn man angeschlagen ist. In eurer Freizeit könnt ihr euch richtig austoben. Tennisplätze, Billard und ein Tischtennisraum. Computerraum, Speisesaal, Cafeteria. Das Essen hier ist übrigens hervorragend. Richtige Ernährung ist wichtig für junge Sportler. Wenn sich jemand verletzt, seid ihr bei unseren Medizinern in den besten Händen. Ein Arzt, ein Physiotherapeut, Masseure, einige Assistenten, alle für euch da. Wir haben 10 festangestellte Trainer. Einige von uns waren früher Profis. Und dazu kommen die Lehrer. Lehrer? Lernen ist wichtig. Ihr seid hier, um gute Fußballer zu werden. Aber wir legen auch viel Wert auf schulische Erziehung. Schule schwänzen, das läuft hier nicht. Wer seine Hausaufgaben nicht macht, wird hier nicht lange bleiben. Und wenn er noch so brillant am Ball ist. Haben wir uns verstanden? Okay, Trainer. Ja. Hier im Internat braucht man eben sehr viel Disziplin. Denn es gibt viele Regeln, die man befolgen muss. Handys sind verboten. Du darfst keine Ohrringe tragen und Mädchen dürfen nicht in die Schlafsäle. Manchmal möchte ich einfach nur auf meinem Zimmer bleiben und Playstation spielen. Oder mit meinen Freunden abhängen, ins Kino gehen oder zum Bowling. Wenn es eine Sache gibt, die man hier lernt, dann, dass Talent nicht alles ist. Man braucht Entschlossenheit und Ausdauer. Ich hoffe nur, dass ich am Samstag noch in der Mannschaft bin. Das Cup-Finale gegen unseren Erzrivalen. Eine andere Fußballschule. Das wichtigste Spiel der Saison. Aber vielleicht werde ich auch nicht aufgestellt. Ich habe letzte Woche ein Eigentor geschossen. Das war echt schlimm. Aber es war nicht allein meine Schuld. Ich wollte nur den Ball wegschlagen. Wenn Toni den Ball nicht verloren hätte, wären wir auch in der Defensive nicht so unter Druck geraten. Toni denkt immer, er kann das ganze Team ausspielen. Paul denkt, dass ich schuld an seinem Eigentor war. Es stimmt, dass ich den Ball verloren habe, aber ich hätte nur noch einen Spieler umdribbeln müssen. Dann wäre ich frei vor dem Tor gewesen. Blöderweise hat der Verteidiger dann seinen Fuß dazwischen bekommen. Dann haben sie einen schnellen Gegenangriff gestartet. Paul hat noch versucht, sie zu stoppen und den Ball wegzuköpfen. Leider in unser Netz. Danach wurden wir beide zum Coach gebeten. Oft fragen die Eltern, was einen guten Fußballer so ausmacht. Ist mein Sohn oder in anderen Fußballschulen meine Tochter auch gut genug? Nun, es gibt viele Dinge, die wichtig sind. Technik, Tempo, Spielverständnis. Mit Technik meine ich technisches Geschick, Ballkontrolle, Dribbling und so weiter. Aber wir wollen auch, dass die Spieler eine individuelle Persönlichkeit entwickeln und da spielt Erziehung natürlich auch eine wichtige Rolle. Klingt nach harter Arbeit und genau so ist es auch. Früher haben die Kinder Fußball auf der Straße gespielt, so wie heute noch in Afrika und anderen ärmeren Ländern der Welt. Aber hierzulande werden die Kinder von so vielen anderen Dingen abgelenkt. Daher ist es wichtig, dass wir ihnen die Freude am Sport vermitteln. Wir wollen, dass sie beim Training Spaß empfinden und keinen Stress, vor allem nicht untereinander. Deshalb habe ich Toni und Paul nach Pauls Eigentor auch zum Gespräch gebeten. Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Auf dem Spielfeld müssen wir uns gegenseitig unterstützen. Also ich sage immer, motiviere deine Teamkameraden, kritisiere sie nicht. Und vergiss nicht, jeder macht mal einen Fehler. Es gibt wohl kaum einen Spieler, der noch nie einen Pass verschossen oder einen Ball verloren hat. Und viele haben schon mal ein Eigentor geschossen. Das Spiel am Samstag ist sehr, sehr wichtig und natürlich spielt Paul mit. Er gibt uns Sicherheit in der Verteidigung. Er kann ein Spiel lesen, ist kopfballstark und hat enorme Ausdauer. Außerdem ist er unser Freistoßspezialist. Er zirkelt den Ball um jede gegnerische Mauer. Toni wird auch dabei sein. Er ist schnell wie ein Gepard, kann springen wie eine Gazelle und ist ein wahrer Zauberer am Ball. Wenn er wieder in Ghana ist, werden wir ihn, glaube ich, sehr, sehr vermissen. Schusspfiff! Ein tolles Ergebnis für Bill und seine Jungs. Sie haben sich vom ersten Gegentor nicht einschüchtern lassen. Toni hat den Ausgleichstreffer erzielt nach einer perfekten Vorlage von Paul. Hier, spiel doch ab! Typisch für ihn, wie er in den Strafraum eindringt, umspielt 3 Gegenspieler, drischt den Ball in die obere linke Ecke. Wenig später passt Toni den Ball vom rechten Flügel in den Torraum. Paul ist da, Fallrückzieher! Nicht schlecht für einen Verteidiger. 2:1 der Endstand. Toni und Paul verlassen das Spielfeld Arm in Arm. Fragen wir doch mal nach. Paul, wie fühlst du dich jetzt nach dem Spiel?
Das war ein super Pass von Toni. Zusammenspiel ist eben doch alles. Ich möchte Toni unbedingt mal in seinem Dorf in Ghana besuchen. Es muss cool sein, Fußball zu spielen, wenn das ganze Dorf zuschaut. Es macht mir nichts aus, wenn das Spielfeld hart und uneben ist. Und was die Termitenhügel angeht, naja, ich stelle mir einfach vor, das sind Trainingshütchen, die ich nicht umhauen darf. Da kann ich sogar mein Dribbling verbessern. Die Atmosphäre beim Finale war einfach toll. Es war wie in Ghana-Spielen, wo jedes Fußballspiel ein Fest ist mit Gesang und Trommeln. Ich weiß, dass ich noch viel lernen muss, aber seitdem ich hier bin, habe ich meinen Stil schon verändert. Ich finde es zwar immer noch am besten, allein bis ganz nach vorne durchzupreschen, aber mein Passspiel ist viel besser geworden. Auch wenn ich kein Profifußballer werden sollte, habe ich eine Menge gelernt. Vielleicht kann ich etwas davon an die jüngeren Spieler zu Hause weitergeben. Oder sogar ein Coach werden, wie Bill. Ich wäre bestimmt auch ein guter Kommentator im Radio. Toni ist am Ball. Der Junge mit der Nummer 9 hat den ersten Verteidiger verladen. Ist vorbei am zweiten. Kurze Drehung und ein sehenswerter Pass. Und Tor, Tor, Tor! Was für ein Tor! Ein brillanter Fallrückzieher vom Verteidiger Paul. Und der Ball zappelt im Netz. Keine Chance für den Torwart. Und dann ist es vorbei. Der Schlusspfiff 2:1. Sie haben den Cup. Die Stars von morgen. Die Welt liegt ihnen im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen. Tore, Trainer und Talentsucher. Das war ja das volle Fußballleben. Super Geschichte. Ich glaube, ich bewerbe mich auch an einer Fußballschule oder einem Fußballinternat. Ha, du doch nicht. Naja, soviel ich weiß, ist das nicht ganz so einfach. Also bei den Fußballinternaten der großen Vereine, da kann man sich nicht einfach bewerben. Da muss man schon wirklich sehr talentiert sein und sich vor allen Dingen auf einem Turnier oder auch einem Sichtungslehrgang empfehlen. Aber es gibt ja in Deutschland ein Netz von sogenannten Eliteschulen. Für Jungen und Mädchen natürlich, das ist klar. Und es werden immer mehr. Und da arbeiten Schulen, Vereine und auch Verbände zusammen. So, ihr möchtet gern Kicker. Wir müssen weiterkommen. Wer mehr wissen will, der kann ja im Internet nachschauen. Zum Beispiel unter www.dfb.de. Und jetzt wollen wir mal hören, wie sich Ming mit seinen Torwarthandschuhen macht. Vielleicht schaut ja bei meinen World Reportern auch mal ein Talentsucher vorbei. Ming, the super goalkeeper, is back. Wow! Just look at these football gloves. Aren't they a bit too big for little Ming? You don't need to be a giant to be a good goalkeeper, JC. Okay, try and save this one, Ming. Wow. Hey! Great catch, Ming! Okay, Ming. Let's see if you can stop this one. Wow. Boah, schwere Nöter und Elfmeter-Töter. Was ist denn nun passiert? Mit den Torwarthandschuhen lässt Ming keinen mehr rein. Here, you try, JC. I give up. You won't stop this one, Ming. Great save, goalie. Have you got a second? Of course. Ich wette, der Mann ist ein Talentsucher. So, what's your name then, pal? Ming. Hey! Who are you anyway? Don't say another word, Ming. I am JC, his manager. Seine Managerin. Auf einmal. Pleased to meet you, Miss JC. I am a talent scout. I'm on the lookout for young, talented football players. And Mr. Ming, you have made some truly excellent saves. Thank you, but... JC only kicked the ball softly. Shut up! Ow! Hey! So, how about signing a contract? Perhaps with a Premier League club? Premier League? There's just one small problem. And what problem is that? Well, I saved all those goals, but it was all thanks to my robot gloves. Robot gloves? Roboterhandschuhe? Was soll das denn sein?
Handschuhe, die automatisch Jeden Ball halten? Aber das ist gegen die Regeln. Robot gloves? That's against the rules. You were cheating. Robot gloves. Ah, what a shame. We can't do business together. But maybe your little friend can play midfield, or as a striker, or a defender. Well, You can forget that. He might be a great inventor, but he is still a lousy football player. World Reporters, go! Das kann ich nur bestätigen. Ming ist ein genialer Erfinder, aber ein lausiger Fußballspieler. nicht kurbeln. Ich schieß drauf. Oh, wahoo, ich will mitspielen. Wie soll das denn gehen? Ich gehe ins Tor. Hey. Los, Marek, du bist doch Stadionsprecher. Du machst die Ansage. Einwechslung. Okay, also passt auf. Einwechslung. Einwechslung in der 80. Minute. Raus geht unsere Nummer 1, Frank. Was? Und reinkommt mit der Nummer 1A, 1A. Marvi Hämmer. Halt, stopp. Das war's für heute. Jetzt gibt's gleich die Reportage und die Texte aus dem Heft in Englisch. Wir hören uns wieder, weil der Ball sich dreht. Oh, Tor! Nee, gehalten. Im hellen Schein der Flutlichtmasten. Ich blinzel jeden Stürmer weg. Man nennt mich den Elfmeterschreck. In der Schule auf dem Bolzplatz, da fing alles an. Beim Elfmeterschießen musste ich mal ran. Der Elfmeterschütze legt sich den Ball zurecht. Er haut ihn drüber, meine Güte, war das schlecht! Die Handschuhe waren zu groß und er war viel zu klein. Doch an jenem Tag ließ Marvi keinen rein. Seitdem schreckt er alle Stürmer und ist lange schon der Elfmeterkiller der Nation. Ein echtes Fußballwunder! Ich bin der Typ vom Kasten, im hellen Schein der Flutlichtmasten. Vor mir läuft jeder Stürmer weg, man nennt mich den Elfmeterschreck. Zeigt der Schiri auf den Punkt, dann wechselt man mich ein. Ich ruf dem Schützen zu, du schießt ihn mir nicht rein. Er lacht mich aus, doch wenig später sinkt er auf die Knie. Diesen Marvi Hämmer, den bezwingt man nie! Er ist nicht zu schlagen, keiner kennt ihn seinen Trick. Mancher Gegner sagt, das liegt an seinem Blick. Torwarttraining, Traubenzucker, sowas braucht er nicht. Er legt seinem Gegner einfach ins Gesicht. Ja, ich bin der Typ vom Kasten, im hellen Schein der Flutlichtmasten. Vor mir läuft jeder Stürmer weg, man nennt mich den Elfmeterschreck. Marvi, Torwart-Held, lass ihn nicht rein! Verlängerung ist vorbei, der Trainer flüstert mir ins Ohr. Zieh die Handschuhe an, du gehst jetzt ins Tor. Kopf oder Zahl, ich gehe als Erster in den Kasten. Die Nummer 10 läuft an und schießt neben den Pfosten! Luca, Toni und Wayne Rooney sind vor Angst ganz krank. Ronaldo, Ronaldinho legen längst die Nerven blank. Van der Vaart und Koller, die verzichten auf den Schuss. Keiner tritt mehr an, es sei denn er muss. Daneben, ja, meine Damen und Herren, mit voller Hose kann man keinen Elfer versenken, wenn ich das mal so sagen darf. Da fragt man sich natürlich, wie dieser Marvi Hämmer das macht. Wie immer er das macht, ist es dieser Blick unter der blauen Baseballkappe, sind es diese stechenden Augen. Wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, das ist reine Hypnose. Kein Wunder, dass auch die Besten der Besten gegen ihn verdammt alt aussehen. Hallo, ich bin der Typ vom Kasten, im hellen Schein der Flutlichtmasten. Vor mir läuft jeder Stürmer weg, man nennt mich den
Elfmeterschreck. Ich stehe im Tor. Und dir, und dir, und dir geht die Puffe. 1:1000. Was war denn das für ein Schüsschen? Den hätte ja meine Tante Markle gehalten mit der Handtasche. Verlängerung! Wie sieht's aus? Ich kann doch. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 12. Comic strip. The world reporters are searching for wildcats. Wildcats! We're coming! They're really hard to spot, those wildcats. I'm sure we'll get them with our photo trap. Some of them wear radio collars. We'll hear them. Shh! There's a cat very close. Where is it? I can't see it. Excuse me. I have to go. I wonder where those wildcats are. Ah! What's happened? Meanwhile, Ming, look! A cat got into our photo trap. Let's see. Oh no! Well, seen any cats yet? No, not really. I hope you didn't scare them off. Huh? What do you mean? Wait! It's coming out of my backpack. Oops! Look what I've found. Let's give up. There are no cats anywhere. I agree. Huh? Footprints? We didn't see any wildcats. But they obviously saw us. Bye-bye, mysterious pussycats. see page 3. Snapshot. JC's notes. The young tarantula climbs a tree. It jumps from branch to branch. Now it hurtles through the air. See page 6. World News. Ming's notes. A car drives towards a lake. The driver puts on some diving goggles. The car dives. See page 8. Return on silent pause. JC berichtet über die scheuen Wildkatzen. I am tired too, like the wildcat. JC's notes. A wildcat crouches in front of a mouse hole. A mouse appears. The cat catches it with its paw. JC's report from Heinrich. Hi, Marvi. It's nighttime here in Heinrich National Park. I'm whispering because I'm watching wildcats. They hunt at night, so I hope to get to see one.
They're very rare and timid. Hold on, I can hear something. A rustling. There's a wildcat over there. It's stalking for a mouse. Now it leaps towards it and catches it with its paw. Wow! Bye-bye. Look for it. Otter, turtle, bat. This is a wildcat. Ear, back, teeth, paw, bark, tail. See page 14. Your ingenious brain. Ming's notes. You bang into the table. Your pencil case falls down. You catch the pencil case. This is a brain. Emotion and personality. Movement. Touch. Speech. Smell. Memory and learning. Hearing. Balance and coordination. Sight. See page 16. What's all that smooching about? Roberto fragt sich, warum sich alle Welt küsst. I like kissing too. Roberto's notes. Friends say hello by kissing each other on the cheek. Your mom gives you a good night kiss. You kiss your guinea pig on its nose. This girl is kissing. Forehead, eyelid, tip of the nose, ear, throat, cheek, lips. Roberto interviews Sonja Gerhardt. Sonja, 19, is a German actress. She plays in the movie Summer, which comes out on the 14th of April, 2008. You and your film partner, Jimmy Blue Ochsenknecht, kiss each other in the movie. Isn't it strange to kiss someone you are not in love with? Yes, of course, it is a bit strange to kiss another actor instead of someone you really want to kiss, but this is part of the job. Our film characters are really in love with each other, so it is part of our role. But was it still romantic? No, not at all, because it was cold and there were so many people around. Everyone was watching. Did you brush your teeth before the kiss? I brushed them in the morning. Before we started, I also chewed some chewing gum so that I would smell nice. But Jimmy wanted to play a joke on me and ate a burger just before. See page 20. From the depth of the bog. Ming spürt in Nordeuropa Moorleichen auf. Let's dig for bog bodies. Photo caption. What is this? A sculpture? An alien? A bog body? Ming's notes. The Tolland man is 1.61 meters tall. He has a cap on his head. His hair is red. Ming interviews Heather Gill Robinson. The Canadian scientist examines bog bodies in Germany. Isn't it scary to investigate bog bodies? Not at all. I like puzzles, and the bog bodies are puzzles from the past. I like trying to figure out who they were and how they lived. What was the most surprising result of your work?
There was one bog body found in 1952 that was known as Winderby Girl, but my research showed it was not a girl but a young man. What else can you find out about bog bodies? The Winderby child was perhaps unhealthy or did not eat well during its life. From other bog bodies, I learned what they ate, where they came from, and what job they had. Photo caption. What is this? The sea? A desert? A bog? How bogs form. Sky? Lake? Bed? New moss? Peat? Bog? Photo caption. Who could take fingerprints? Teachers? The police? Nobody. See page 29. Reader's Report. Louise Fürchtbauer, 12, from Wetzlar, explored an ice hotel in Sweden. Dear Marvi, last year you wrote an article about ice hotels. We were so excited about it that we decided to fly to Kiruna in Sweden in our Christmas holidays to see the ice hotel in Jukkasjärvi. It was fantastic! Each room had been formed out of ice and snow by different artists. At the ice bar, I drank some lingoberry juice out of an ice glass. We had a lot of fun. Bye-bye, Louis. See page 30. Amazing animals. JC's notes. The dolphin paddles with its rump from side to side. That's how it approaches another dolphin. At first, it is amazed. See page 32. Mini-mites in the water. JC lässt sich wie Plankton im Meer treiben. Hey, beautiful jellyfish, let's drift. JC's report from Just. Hi, Marvi. Gluck, 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 gluck. I'm diving off the coast of Just, an island in the North Sea. I'm looking for plankton. Gluck, 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 gluck. But the water is so cloudy. I have to use my light. Ah, now I can see some tiny crabs and worms around me. They are drifting in the water. This must be plankton. Gluck, 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 gluck. And there are jellyfish. Their movements look so peaceful. I want to drift too, all day long. Bye-bye. Gluck, 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 gluck. This is a baby crab. Short antenna. Right claw. Left claw. Long antenna. Eye. Back. Leg. JC's notes. Drag the bucket through the water. Then take a magnifying glass. There are tiny algae and crabs. Look for it. Leg. Eye. Snail shell. See page 38. Cooking with Roberto. Roberto's notes. Fill the taco shell with the ingredients. Pick up the taco in both hands. Now bite into it. Letter to Marvi. Sender, Samantha, 6, from the USA. Dear Marvi,
I'm 6 years old and live in Skaneateles, a village in the northeast of the USA. My favourite American food is tacos. They are originally from Mexico, our neighbouring state in the south. But today, this dish is very popular in my home country. I love tacos because they are crispy and juicy at the same time. And you can eat them without cutlery, just using hands. It's a lot of fun and very tasty. You must try them. Bye, Samantha. This is what you need. Mince, tomatoes, peppers, cheese, lettuce, onion. See page 44. Fun stuff. JC's tongue twister. Fred flung a floppy fresh fish. Fred flung a floppy fresh fish. Sport funnies. Yes, I'm the new Spider-Man. You may be a good player, but I'm a better break dancer. I should have kept my mouth shut. I command you, rise! What in the world? Car racing, houses, slide, Big Dipper, skydivers, motorway, marina, maze, cafe. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Tony wins the ball in midfield. Good tackle. He nears the penalty area and shoots. What a shot! A thunderbolt. No chance for the goalkeeper. A brilliant goal by number 9, Tony. His third of the game. A superb hat-trick. Boys, lights out. It's 10 o'clock. Sometimes, when I'm in bed, I imagine I'm a radio commentator describing one of my goals. Back home in Ghana, my family never had a television. I always listened to football on the radio. The reception was never very good either. It would sometimes fade away just when a goal was being scored. I've been dreaming of becoming a footballer almost since I could run. And now I've ended up at one of the best summer football camps in Europe, in England. Get some sleep. You too, Tony. It's an important day tomorrow. Bill's right. He's a good coach. We've not only got football training tomorrow, we've got a maths test in the morning, followed by geography and English. And all my friends think I'm just having fun. If they only knew. 5,000, 5,500, 6,000. Sometimes I try to work out how many kilometres I am from my home in Africa. It's better than counting sheep when I can't get to sleep. I get so excited about a match the next day. I always imagine scoring lots of goals. And then I think about my family far, far away. And my friends. When I think about how we played football on a dirt pitch, kicking plastic bags tied together with string, or even used crumpled pieces of paper, it was a long time before we had even seen a real football. And here at the Football Academy, there are hundreds of them. As for football boots, what a luxury! No one could afford boots. Besides, who needs boots if you can control a ball barefoot?
Okay, you two, sort it out. But Bill, I never touched him. I went for the ball and he just dived. It was a clean tackle. Paul, that was a foul and you know it. Tony had taken the ball past you. If there's one thing we want, it's fair play. You can tackle hard, but fair. Do you understand? It's not the first time you two have been at loggerheads. We've got our cup final on Saturday, and I want you both fit and healthy. Now shake hands and let's get on with training. Paul and Tony are as different as chalk and cheese. For one thing, Paul is a defender, while Tony is a forward. Normally, that wouldn't stop you from becoming friends as well as teammates. Perhaps it has something to do with their different backgrounds. Paul didn't have thousands of kilometers to travel to get to the football academy, and there had never been a shortage of footballs when he was growing up. I have played in southern England on various junior teams and have been to several football camps and training courses. Then, I was spotted by a talent scout who recommended this football school to me that belongs to a big club. Now I've been here for 2 years and I like to wear the number 4 shirt best. I definitely want to be a professional footballer. When Tony says he never had any football boots when he was young, I find it hard to imagine. I got my first boots when I was 5, and I must have had dozens since then. You couldn't play barefoot here even if you wanted to. Sometimes the pitches are so muddy you slide all over the place. He should try playing without boots in those conditions. Somehow, Paul and Tony don't quite hit it off. They often argue in their dormitory or in the games room after a day's training. The trouble with you, Tony, is that you never pass the ball. We learned how to beat a player using our skill on the ball. Just because you played barefoot doesn't mean you are more skillful. You have to know how to tackle and head the ball as well. And pass. Football's a passing game. Passing is all very well, but you need to know how to beat a player. And somebody has to shoot as well. Otherwise, there won't be any goals. And who gives you the ball to shoot? Not you, Paul, for sure. You never seem to pass to me. In Ghana and other African countries, football is an opportunity for exceptional young players to earn an education. They could even be offered a scholarship, where you receive financial support to study at a college. Tony was spotted by a talent scout playing for a regional club in Ghana. European teams have scouts all over Africa to keep an eye out for the best young players. Not all of these scouts are genuine, but Tony was lucky. He goes to a good football school in Ghana and even has the opportunity of visiting us in England at a summer camp. When I first got here, it was rainy, grey and cold, but the pitches were still perfect. Pitches as flat and green as giant billiard tables. Not a termite hill or rabbit hole anywhere. And no snakes. It almost seems a pity to play on them. The academy has 6 grass pitches, an artificial pitch, and even a small stadium for games. Some of my friends are as talented as me, but they're still playing on the dirt pitches back home, and I'm here. Somehow, I got lucky. When Bill led me on a tour of the academy, I was amazed. Look around, Tony. 3 of our grass pitches are specifically for training. The others we use for matches. Full-size indoor pitch, a weights room, and a swimming pool to help you recover from injury. You won't get bored. There are tennis courts, a games room with snooker and table tennis. We also have a computer center. The food at our cafeteria and restaurant is also second to none. The right nutrition is important for young athletes. Of course, injuries happen, but the players here are in good hands. A doctor, several masseurs, a physiotherapist, and a number of medical assistants are on hand. We have 10 full-time coaches. Many of us are former professional players and several teachers. Teachers? Study is important.
You are here to develop your football skills, but we place great importance on education. There will be no skiving off class. If you don't do your homework, I'm afraid we'll have to let you go. And I don't care how brilliant you are on the ball. Is that understood? Okay, Coach. Yeah, you need a lot of discipline at this school because there's a whole list of rules to follow. No mobile phones, no earrings, and no girl visitors in the dormitories. Sometimes I'd rather just be playing with my PlayStation, hanging out with my mates, or going to the cinema or bowling. If there's one thing you learn here, it's that talent is not enough. You need determination and perseverance. I just hope I'm in the team on Saturday. It's the biggest game of the season, the cup final against our arch rivals. But I think I could be dropped. I scored a terrible own goal last week, but it really wasn't my fault. I was just trying to clear the ball. If Tony hadn't lost it in the first place, we wouldn't have been in danger in defence. He thinks he can dribble around the whole team. I know Paul blames me for his own goal. I admit, I lost the ball, but I only had one player to beat. I would have been clean through on goal. Unfortunately, the defender just got his foot in and took the ball away from me. They broke quickly on the counter-attack. Paul was trying his best to head the ball out of danger. The ball flew into the back of the net. Unfortunately, the back of our own net. The coach called us in afterwards for a quiet talk. Parents often ask me, what makes a good footballer? Is my son, or talking about other football schools, my daughter good enough? Well, there are a number of important qualities, such as technique, pace, understanding of the game. By technique, I mean technical skills, ball control, dribbling, passing, and the like. At the same time, we want the boys to grow as rounded individuals. Their education is certainly an important aspect of this. It sounds like hard work, and it is. In the old days, kids could have a lot of fun just kicking a ball about on the streets, just like they still do in Africa and many poorer parts of the world. That doesn't happen so much here these days. Youngsters have so many other distractions. So it's important that we make sure football remains a game to enjoy. We want training to be fun, too, not a cause of stress, especially with each other. That's why I called Tony and Paul in for a chat. We win as a team, and we lose as a team. We have to support each other on the pitch. Motivate your teammates. Don't criticize them. And don't forget, everyone makes mistakes. There's not a player in the world who never makes a poor pass or loses the ball. And most have even scored an own goal. We've got a big match on Saturday, and of course Paul is playing. We need his calm assurance at the back. He knows how to read a game, is strong in the air, and has tremendous stamina. Besides, he's our dead ball specialist. He can curl a ball round any defensive wall. Tony will be playing too. He can run like a cheetah, leap like a gazelle, and is a wizard on the ball. We'll really miss him when he goes back to Ghana. And there goes the final whistle! A great result for Bill and the boys! Tony scored the equalizer thanks to a perfect pass from Paul. It was a typically mazy run by Tony into the penalty area, beating 3 opponents before shooting neatly into the corner of the net. And then Tony set in a perfect cross from the wing for Paul to hit the winner with a spectacular overhead kick. Not bad for a defender. 2-1. Tony and Paul are leaving the pitch arm in arm. Let's hear what he has to say. Paul, what do you think about the match? That was a great cross from Tony. If you can support each other on and off the pitch, you really can achieve a lot, even against better opponents. I'd like to go with Tony when he visits his family in Ghana. It must be cool playing football there when the whole village turns out to watch.
I don't care if the pitches are hard and bumpy. And as for the termite mounds, I'll just pretend they're training cones and try not to kick them. They can only be good for your dribbling skills. The cup final atmosphere was great. It was like playing back in Ghana, only the sound of the drums were missing. I know I'm still developing as a young footballer. Since I came here, I've changed the way I play. I still like to take on players, but my passing has definitely improved. Even if I don't make it as a professional footballer, I will have learned a lot. Perhaps I can give something back to the younger boys back home. Or perhaps become a coach like Bill. Mind you, I think I could make a pretty good radio commentator. Tony's on the ball. The number 9 sent one defender the wrong way and slipped past a second. Oh, a superb body swerve and a fantastic cross. And goal! 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 What a goal! A brilliant overhead kick by number 4, Paul, into the roof of the net. No chance for the goalkeeper, and it's all over. There goes the final whistle. 2-1. They've won the cup! These two young stars certainly have the world at their feet.